بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم حول حكايات كانتربري Prologue to Canterbury Tales. The Prologue in spring في الربيع, raining to end the drought of March. تمطر من أجل إنهاء جفاف شهر 3. Water brings life to plants, flowers. والأمطار والمياه تجلب الحياة للنباتات والزهور. Wind blows on the new shoots. والرياح تهب على النباتات وعلى الزرع الجديد. Birds are singing والطيور تغرد. People go on pilgrimage to shrines of saints Canterbury Tales. الناس يذهبون إلى الحج إلى أضرحة القديسين. Canterbury Tales pilgrims are going to Canterbury to see the shrine of Thomas A. Becket. في حكايات كانتربري الحجاج سوف يذهبون إلى كانتربري لكي يروا ضريح القديس توماس بيكت. 29 pilgrims will start at and return to Tabard Inn. 29 حاج سوف تكون نقطة البداية لهم والعودة فندق تابارد. Why is it significant that it is springtime? أهمية اختيار توقيت الربيع. Time for renewal and rebirth. إنه وقت التجديد وإعادة الميلاد وإعادة الأحياء. So why is it significant that it is springtime, time for renewal and rebirth? Route to Canterbury. Chaucer's Pilgrim's Route to Canterbury. Here is Canterbury, and this is the route and the road to Thomas Becket. The distance between London and Canterbury was 101 mile. المسافة بين لندن وكانتربري حوالي 101 ميل. In Chaucer's time, في أوقات والزمن Chaucer, it required 3 days of hard travel on horseback. وتطلب ذلك سفر على ظهور الخيل لمدة 3 أيام. سفر قاسي، سفر شاق. وهذه هي المسافة. This is the distance between London and Canterbury. And this is the map. وهذه هي الخارطة. It requires 3 days of hard travel on a horseback. Friar. This is the character friar. Jolly, merry, very festive, sad مرح, but notoriously evil and cunning. ولكن لئيم وشرير بشكل قذر. Married off girls after he had gotten them into trouble. Charge people to hear their confession. كان يأخذ فلوس من الناس لكي يستمع إلى
طبعا اعترافاتهم. the more you paid the more repentant you were. كل ما تدفع أكثر كل ما بيكون التوبة أقوى. white neck, loose or immoral person. He knew all the taverns, innkeepers and barmaids. كان يعرف كل الحالات وكل الجرسونات. not the sick and the needy. وليس المرضى والمحتاجين. He even begged of poor widows who had next to nothing. حتى هو تسول من الأرامل الفقراء الذين لا يملكون شيء أو الذين لا يملكون أي شيء. dressed with expensive fabrics. كان يلبس الملابس الفخمة الغالية overweight. وكان طبعا إنسان بدين. الفراير الراهب المفروض اللي يكون يساعد الغلابة والمساكين والمحتاجين كان يعيش على ظهورهم وعلى ظهور معاناتهم باسم الدين. Jolly, merry, very festive, but notoriously evil and cunning, married off girls after he had gotten them into trouble, charged people to hear their confessions. The more you paid, the more repentant you were. White neck, loose or immoral person, he knew all the taverns, innkeepers and barmaids, not the sick and the needy. He even begged of poor widows who had next to nothing, dressed with expensive fabrics and overweight. Friar is not a monk, but a member of one of the mendicant order. He is a wanton, merry, and had to arrange more than one marriage for a girl whom he had known too closely. كان يرتب الزواج للفتيات الذي كان يعرفهم. He is a professional confessor who prefers money to prayers. كانت الناس تذهب إليه للتوبة ولكن هو كان يهتم بالنقود والمال أكثر من الصلوات والتوبة. He is a professional confessor who prefers money to prayers as a penance كنوع من التوبة. He is very familiar with the inns, taverns of the town. هو يعرف كل الحانات والبارات في المدينة and knew the rich ladies better than the lepers and almoners. وكان يعرف النساء الأغنياء أفضل من المرضى والمساكين والفقراء والذين يصابون بالجذام والذين يعيشون على الصدقات. His name is Hubbard وهذا كان اسمه Hubbard. So the friar is not a monk but a member of one of the mendicant order. He is a wanton, merry, and had to arrange more and had to arrange he had to arrange more than one marriage for a girl he knew. He had known too closely. He is a professional confessor who prefers money to prayers. Who prefers money to prayers. As a penance, he's very familiar with the inns, taverns of the town, and knew the rich ladies better than the lepers and almoners. His name is
Hobart. The cook to the guild members, excellent cook, no one cook like him, open sore on leg, sign of uncleanliness. هو كان طباخ ماهر ولا أحد يطبخ طعام مثله. Open sore on leg, sign of uncleanliness، وهذه هي دليل على عدم النظافة. وكان يطهو الطعام إلى الأعضاء وإلى الحجاج. The miller, big and brawny man who could wrestle anyone. رجل ضخم ومفتول العضلات يستطيع أن يصارع أي شخص. Red beard, hairy wart on his nose, hair in his ears, black nostrils، طبعا شعور على الوجه على الأذنين. black nostrils. His manners and conversations as are obnoxious as his appearance. تصرفاته وطريقة الحديث مقززة مثل شكله. owns a mill، يملك مطحنة. grinds grain into meal and flour، ويطحن الحبوب. a thief، سارق. and cheat، غشاش. would cheat people with the amount of grain they brought in، وهو يغش الناس بالنسبة لكميات الحبوب التي يبيعها ويطحنها. loved playing the bagpipes، وكان يحب أن يعزف على المزمار. So the character of the miller, big and brawny man who could wrestle anyone, red beard, hairy wart in his nose, hair in his ears, black nostrils, his manners and conversation as are obnoxious as his appearance, owns a mill, he grinds grain into meal and flour, a thief and a cheat, would cheat people with the amount of grain that they brought in, loved playing the bagpipes. So we have the parson, very poor but rich in holy thoughts. His principle was to live the perfect life first and then teach by example. كان هدفه أن يعيش حياة مثالية ثم يأخذ نفسه قدوة للآخرين. He cared for his parishioners، كان يهتم بالمصلين والناس الذين يزورون الكنيسة. nothing could keep him from going to check on them، لا شيء يمنعه من الاهتمام بهم. moral and humble، كان رجل ذو أخلاق عالية ومتواضع. he truly watched over his own congregation، وكان يهتم بالمصلين ويهتم بالناس. wanted everyone he met to go to heaven، ويريد كل شخص يقابله أن يذهب إلى الجنة. the parson is the ideal Christian parish priest. the parson هو الراهب والقديس والكاهن المسيحي المثالي، والذي يهتم بالأبرشية والذي يهتم بالكنيسة ويهتم بالمصلين ويهتم بالمؤمنين. So the person, very poor but rich in holy thoughts, his principle was to live the perfect life first and then teach by example. He cared for his parishioners. Nothing could keep him from going to check on them. Moral and humble, he truly watched over his own congregation, wanted everyone he met to go to heaven. The person is the ideal Christian parish priest. The nun and the three priests. The nun was Madame Eglantine's secretary. The three priests came with the priors, one priest, not the scribe, the monk, and the friar. The Oxford cleric, very thin, almost underfed, threadbare clothing, completely devoted to schooling. كان يهتم
بالتعليم. has 20 books with him. كان يملك حوالي 20 كتاب، وفي ذلك الوقت هذا كنز صغير, a small fortune. hasn't sought secular employment yet still studying. لم يبحث عن التوظيف العلماني أو وظيفة مدنية. still studying كان يدرس. he did not talk often لم يتحدث كثيرا. and when he did it was with great dignity and moral value. وعندما كان يتحدث بكرامة وبفضيلة وبأخلاق عالية. oblivious to material wealth كان لا يهتم بالغناء بالغناء المادي. very thin, threadbare clothing, completely devoted to schooling. يتحكم وكان يكرس حياته من أجل التعليم. has 20 books with him, a small fortune وهو كنز صغير. hasn't so secular employment yet, still studying. he did not talk often لم يتحدث كثيرا. but when he did it, it was with great dignity and moral value. ولكن عندما فعل ذلك كفعل بكرامة عظيمة وبأخلاق عالية. oblivious to material wealth وكان لا يهتم بالثراء المادي. The Franklin wealthy landowner وهو مالك للأراضي غني, but not of a noble birth وليس من أصول نبيلة. A Becker's son, pleasure from food was his priority. كان يهتم بالطعام وكانت هذه متعة كبيرة له. entertained in a very lavish manner كان يسلي نفسه بطريقة فاحشة. pairs of silk wealth غناء. acted as a شريف ويعني كان يتعامل كبوليس. checking and auditing each person's property. كان يهتم ويفحص ويدقق حسابات كل شخص وملكيته الخاصة. So the Franklin, wealthy landowner, but not of a noble pairs. Pleasure from food was his priority. Entertained in a very lavish manner. Heirs of silk wealth acted as a sheriff, checking and auditing on each person's property. So the monk loved hunting, كان يحب الصيد, fine foods, الطعام الجيد, and had several good hunting dogs, وكان يمتلك الكثير من كلاب الصيد الجيدة that he was very proud of, وكان يفتخر بها. dressed in fine clothes, كان يلبس الملابس الفاخرة. some even trimmed in fur, بعضها مصنوع من الفرو الخالص. fat, jolly, bold, headed. طبعا favorite food was roasted swan, كان يحب الوز المشوي. manages the monastery, وكان يهتم بالكنيسة. yet everything he does is a violation of his monastic vows. وكل شيء كان يفعله كان ضد التعاليم الدينية. he profits so he can have the finer things in life. كان دائما يبحث عن الربح من أجل أن يعيش حياة سعيدة وحياة فاخرة. So the monk loved hunting the foods and had several good hunting dogs that he was very proud of. Dressed in fine clothes, some even in hair. Fat, jolly, and bald-headed. Favorite food was roasted swan. Manages a monastery, yet everything he does is a violation of his monastic vows. He profits so he can have the finer things in life. The knight is the perfect representative of his state.
طبعا هذا الفارس هو الممثل المثالي لمملكته ولمنطقته. Some scholars say he is too perfect to be true. بعض العلماء والباحثين يقولون بأنه يعني كانت شخصيته مثالية لدرجة أنه يعني صعب أن نصدق أنها كانت واقعية. He loves the chivalric virtues of the truth, honor, freedom and courtesy. كان يحب الصفات الشهامة والفروسية والحقيقة والشرف والحرية. He has campaigned all over the world. لقد حارب في جميع أنحاء العالم in Christian and heathen lands، في الأراضي المسيحية وأراضي الكافرين. And was always victorious، وكان منتصرا دائما. Yet he is modest and polite، وبالرغم من ذلك هو متواضع و متواضع جدا ومحترم ومؤدب. we are not given his name، لا نعرف اسمه. nor do we get a description of his crest أو وصف لشخصه. He apparently did not fight in the Hundred Years War. واضح أنه لم يحارب في حرب 100 عام. وهيك بتكون تكلمنا عن الشخصيات الأساسية في حكايات كانتربري. الشاعر الإنجليزي العظيم، أب الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر. إذا عجبتكم هذه المحاضرة تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس القناة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.